Ndewo, 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 Igbo ndị ọma na-ele onyonyo nke a taa. Um, achọghị m igbu oge too much. I know I'm saying this thing. Achọghị m ịga ọsọ taa. Achọghị m ikwu okwu gas hapụ nke a. Ka anyị bido ọsọ. Mana tutu anyị bido, ka m gwa gị ihe anyị ga-anọrọ ya taa. Ama m ihe mere website nke ndị AWR. Ọ dịka audio file ha na-akpọ MP3 adịghị like ọ gaghị ekwe ka m download ya. Ọzọkwa ọ na-agba okwu na the website. Ọ naghị agba okwu, ịghọta. Ọ naghị ihe m ga-ekwu bụ na ọ mebiri emebi na the website. Amaghị m ihe mere ya. So m ga-ahapụ nke a taa. Ihe mere bụ na mmadụ yetụrụ m audio, yetụrụ m okwu na WhatsApp. Okwu o nyere m bụ ama m otu m ga-ekwu okwu audio file na asụsụ Igbo. So m ga-akpọ ya okwu. Okwu o nyere m, isiokwu ya bụ ihe gbasara ahụ dị ike. Ị ga-anụrụ ya. Ọ bụrụ na ịghọta ihe m kwuru ugbu a, ị ga-anụrụ ihe o kwuru na the podcast. So agaghị m ji oge gị akwụlụ ihe abaghịrị gị uru. M ga-aga n'iru. Ka anyị bido. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ndị ndụ ha masịrị na ndị ndụ ha na-atọ ụtọ, ndị so na ndụkọ akụ, ọgbakọ ndụkọ akụ a, ekele m unu. Ndị nkụzi ihe niile gbasara Igbo na ndị ọdịnala Igbo na-adị mma n'ahụ, ekenekwa m unu. Ndị niile ihe bụ Igbo dị mma n'ahụ na-atọ ụtọ n'ahụ, ekene m unu. Ọkwa nwanne unu nwoke dibịa chi hụrụ m n'anya, Okwute Abịama. Udo dịkwara unu n'anyasị taa na mpaghara nke mba Amerịka. Ka m were ohere a kọwa ofu ihe bụ ajụjụ ewetara m gbasara pile, nke pụtara na mmadụ na-anyụ anyụ, ọ na-anyụ ọbara. Ọtụtụ ihe dị iche iche nwere ike ibute pile, kama na o nwere nke na ike awụ anya m chọrọ ka ndị mmadụ jirigodo ebe ahụ nyeworo ndụ ha aka. Pile abịa n'ọnụ ike ebe esi anyụpụtasị, e nwere akwara ọbara abụọ dị ka ọla. Otu a ka akwara ndị ahụ ji hazie onwe ha, ọla nke dị n'ime ime na nke dị na mpụta, ihe a na-akpọ the ring of veins or hemorrhoidal veins. Otu o ji gbaa okirikiri mere eji kpọọ ya gịnị? Ọ dị ka ring. O nwere nke nọ n'ime, nwee nke nọ na mpụta. Ihe a na-ekwu okwu ebe a, ebe esi anyụpụta nshi. Ọ bụrụ ma nke nọ n'ime gbaka ebe a na-anyịkpụ ịnyụpụtasị, onye ahụ ga-enwe ọbara n'ime nshi ọ na-anyụ. Ya bụrụ nke ọ nyụpụtara ọhụrụ, ọbara ahụ ga na-acha pio mmemme. Ọ bụkwanụ nke nọ ebe ahụ nọte aka, ọbara ahụ abịa mee gịnị? Bịa mee gbaa ụka ma ọ bụ dị gịnị? Oxidized. Bịa jiwezie ekpirikpiri dịka ọbara gbara ụka. Onye ahụ nyụzie nsị ya ga na-eji nji kpirikpiri.
ọ bụrụkwana nke nọ na mpụta wa na-akpọ gịnị the outer hemorrhoidal ring of the veins, ya wụ ebe akwara ọbara gbara okirikiri dịka ọla a na-agba n'aka. Mgbe ọbụla a nyụrụ shi nke ahụ gbawa ọbara, ị ga-anwụ shi anyụrụ anyụ abịa werezie ihe dịka akara ọbara nọrọ ya n'elu. Ọ bụrụkwanụ nke ndị akwara ọbara ha buru ibu, ọnyụwazie shi akwara ọbara apụta n'elu, mgbe ahụ ọ nyụchaziri shi ọ bịa werezie aka na-adụbazi ya n'ime. Otu ọbụla o siri dị, ihe a ọ naghị enye ihe. O mere ka ndụ na-eshiri ndị na-eme ya gịnị ike. Ha na-akwa na-ebi ọdụ ebi karịa oge maka ihe eji anwụ gịnị. Ọ bụrụ na ọ bụ ọbara ha na-agba bụ ihe eji anwụ, maka na gịnị, nwaanyị na-afụ mmee ya ọka ọnwa n'ọnwa ọ na-agbakwa ọbara ma na-ebu ndị, kama na ọ bụ ụmụ nje nwere ike isite n'ọbara ndị ahụ bazie onye ahụ na ahụ bịa kọọsụ onye a na-akpọ gịnị sepsis, wụ ihe nwere ike igbu gịnị onye ahụ. Ọ bụrụ ma sepsis ahụ shi na ọkwara ọbara ruo ya n'obi, obi abịa zaa, ndị ahụ nwụrụ ọnya a na-akpọ gịnị. Ndewo, ndewo, ndewo. Taa ọkụ ịnụgo okwu anyị nụrụ taa gbasara ihe gbasara ahụike, amamotu isi ekwu medicine na or health science na asụsụ Igbo. So ihe m ga-akwu bụ ihe gbasara ahụike. Mana okwu taa, asụsụ ha eji akọwa ya, okwu ha eji akọwa ya dị ihe karịrị ihe anyị nụrụ n'oge gara aga, mana anyị ga-agbalị ịghọta ihe o kwuru taa. Ka anyị bido na enwere ụfọdụ ndị o kwuru gbasara ya dị ihe ga-agbagwoju mmadụ anya, ma ihe m ga-eme bụ na m ga-eji gị ihe o kwuru, m ga-eji gị kedu otu isi ekwu picture, m ga-eji gị ihe ise edere m ebe m dere eserese. M ga-eji gị eserese gbasara ihe o kwuru ka ịghọta ihe m na-ekwu, ka ịghọta ihe okwu taa gbasara isiokwu taa pụta. Okay, ka m bido ịtụgharị ya n'asụsụ Bekee. O si, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ihe ọ pụtara bụ good Igbo people that are listening. Ndị ndụ ha masịrị na ndị ndụ ya na-atọ ụtọ, ndị so na ndụ ka akụ, na ndụ ka akụ, ọ bụ ndụ ka akụ a. So he's basically saying those people who love their life and people who their life is good or is sweet, and the people who follow Ndukako means life is greater than wealth. Oihokuru. Oihoputa. So ebe okwasi bo ebe otu ndị na-akpọ onwe ha Ndukako, which means life is greater than wealth.
Ekele m unu. So he's greeting everybody. Ndị nkuzi ihe niile gbasara Igbo na ọdịnala Igbo na dị mma n'ahụ. So he's saying people who teach that, you know, things concerning Igbo and Igbo culture is good for the body. Ekelekwa m unu. So he's greeting those people as well. Ndị niile ihe bụ Igbo ọ dị mma n'ahụ. Ọ dị mma ahụ. Ọ na-atọ ụtọ ahụ. Ekele m unu. So he's again greeting people who are passionate about Igbo culture and Igbo language. Ọ bụkwa nwanne unu nwoke and ọkụ aha ya. Udo dịkwara unu. N'anyasị taa na mpakara. N'anyasị taa na mpakara ka mba America. So he's saying this evening, amaghị m ihe bụ mpakara. Ka m chọta ya na ihe a bụ ihe o kwuru gbasara ya tutu, I mean later on. Translate. What's the word? Mpakara, I believe. Yes. Mpakara. Mpakara. From Igbo to English. Substandard. Amaghị mpakara. O nwere ike dị ihe a. Nyasị taa na. Oh. Ka m hapụ okwu nke a. O si ka m nwere ohere a kọwaa okwu ihe bụ ajụjụ m nwetara m gbasara pile. So he's saying that he's going to use this opportunity to answer a question that was asked to him about concerning pile. So amaghị m ihe wụ pile. So m ga-ji ohere chọta ya na what is pile? Ama m ka ọ na-ekwu bile ma ọ bụ pile. N'ihi na ama m ihe bụ ama m ihe bile pụta using a B as in boy instead of okay. Ihe o kwuru, pile. Also swollen and inflamed veins. Swollen and inflamed veins in the rectum and anus that cause discomfort and bleeding. So o yiri ihe o kwuru n'okwu a. So ọ dị ka ọ ezigbo ihe. Pile. Okay, o wee mmadụ jụrụ ya ajụjụ gbasara pile. So ọ na-aza ajụjụ ya na okwu taa. Ọ sị kama na mba. Kedu ebe m hafụ ikwu na mmadụ na-ajụ nke pụtara na mmadụ na-anyụ anyụ, ọ naghị anyụ ọbara. So he's saying
So he's saying that somebody's talking about like when they are when they're defecating blood, when there's blood in their stool. So that's what he's talking about, when there's blood in the stool. So una nugo all ihe basara medicine, all ihe basara ahụike. So unu ga no ihe karịrị okwu anyị nụrụ oge gara aga taa. Ọ bụ ihe o wee ụfọdụ mmadụ na-aga mahadum. Na mahadum ị ga-agụ medicine na ihe dị iche iche. Ihe a bụ ezigbo ihe gbasara those types of things. Na m ga-eji gị ebe ha kwuru maka ya na akwụkwọ bekee si Google. Ọ ga-eshi Google kam ji gị eserese ke ma na ọwa ezigbo ihe. Okay. Ọzọkwa okwu kama ibute no mba ọ na-anyụ ọbara. Ọtụtụ ihe dị iche iche nwere ike ibute pile. So he's saying that different things can cause pile. Kama na o nwere nke na kama o nwere nke na ka owu n'anya m chọrọ ka ndị mmadụ. So o wee ihe o kwuru ebe ahụ aghọtaghị m ya. Anu biko were ndidi ya enweghị m anụbeghị m amaghị m otu iko ekwu ya. Anụbeghị m I'm just gonna say that. Anụbeghị ihe o kwuru na ebe ahụ. Ọ sị mmadụ gịnị godi amam ihe o kwuru, but he said something godi. So it's like he mumbled. It's like okwu ya adabra or something like that. His voice kind of faded out, and then he said godi. So I don't know what he said there, but I'll say kama na o nwere nke ka owu n'anya m chọrọ ka ndị mmadụ godi ebe a nyeworo ndụ ha aka. So I think he's saying something along the lines of so this is something that he wants people to use to help themselves. So he's trying to help people. Okay. Pile abịa n'ọnụ n'ike. Okay, so he's talking about the anus, the rectum. So he's saying that it comes from your nyash. So that's not a good picture. So ebe a bụ ebe ọ na-akọwa gbasara ya. Ọ sị ọnike. Enweghị dịka ihe a ebe ịchọ na ịnyụ nshi ọbara si ike gị pụta. Ebe a enwe ọ na-eji gị ihe bụ piles, hemorrhoids. Ihe ndị bekee na-akpọ hemorrhoids. Ihe a nwere ike bụ ọgwụ eji ame ka mmadụ
ọ ga-nye gị nsogbu. So ka anyị gaa n'ihu. O si Paul abịa ọnụ ike ebe nshi anyụpụta nshi. Enwere akwara ọbara abụọ dịka ọla. So anyụpụta nshi. Okay, ebe nshi anyụpụta nshi. So it comes out of the anus where you defecate. Enwere akwara ọbara abụọ dịka ọla. Otu a. So ọ dịka ọ sị akwara ọbara. Ihe m che n'okwu bụ vein, mana n'ihi na adịghị m ama m ka ezigbo ihe, ama m ka ihe m che bụ ezigbo ihe, m ga-achọta ya na Google. Ihe o kwuru, translate. Ihe o kwuru, or say something ọbara. Ọla nke dị n'ime. Oh no, that's not it. Akwara ọbara. Akwara ọbara. Artery. Oh, look at that. I just learned something new. Akwara ọbara. I love that. I like that they have a word for that. Kamchata, translate. Let me actually just take out ọbara and see what akwara means. Muscle. Hey, look at these things. This is muscle, artery. Okay. Okay. I ain't got needle. Alright. Akwara ọbara abụọ. So I'll see now there's two arteries. Dịka ọla. And ọla ebe n'ihi na ama m ihe o kwuru na the audio. Ama m na ọla ihe o kwuru, ọla pụta ring dịka ihe dị mkpịsị dị na tinye na mkpịsị aka gị. I know they're talking about ring. Mana o nwere ike, it's possible to say ọla and mean jewel, like diamond or something like that, like a jewel. Mana ebe ahụ o kwuru ring. Okay. So he's saying, only because I know already what he's saying, dịka ọla. So he's saying there's two veins that are like a ring. Otu a ka ọkwara ndị a ji hazie onwe ha. So abụọ dịka ọla. Otu a ka ọkwara ndị a ji hazie onwe ha. So abụọ dịka ọla. Otu a ka ọkwara. Okay. Ihe o kwuru ebe ahụ bụ ihe na-agbagwoju m anya. Ka m chọta ya na Google. O si na ọkwara. Two? Oh, it's like he's saying ọbụkwara. I don't know. Let's say ọkwara. Ọkwara. Okay, there's something else that he said. I'm so tired. Abụọ dịka ọla. Otu a ka ọka ndị a ji
has it is the other word that I was confused about. Has it onwe ha? Grown up? Okay, so let me see if I understand what he's saying. Has it onwe ha? So it's like Ola Ota. So it's like they grew together, like these two grew into like a ring. So it's two veins that developed into a ring. And so Kamjigi Ihokuru Wasara this thing. So Ihokuru buna ose like let me kam gani hu ki gota ofuma Ihokuru eba. Ose na hazi onwe ha ọla nke dị n'ime ime na ndị nke ha mpụta ihe a na-akpọ the ring of veins or hemorrhoidal veins. So the ring of veins ma hemorrhoidal veins bụ okwu bekee o ji akọwa ihe okwu isiokwu ọ na-agụ anyị taa. Mana also the ring of veins bụ ebe ọ dịka ihe okwu bụ na ọ ebe the veins, two veins grow together and connect to each other. So, him na this thing. But that's not what this is looking like. Let me show a picture of this thing. So it says rectal veins are arranged as internal venous plexus and external venous plexus. Inferior rectal. Okay. I don't understand. I'm trying to see what this person is saying. So also, this image says that this is an internal hemorrhoid and this is an external hemorrhoid. So it's like the only thing I understand is that it's related to the veins, but it seems like is when the veins begin to, based on what he's saying, because I don't know, I'm not a doctor, I'm not a medical professional, I don't know anything about medicine, but based on what I'm reading here and what I'm seeing in this image, what it sounds like to me is that he's saying that when veins that normally are not supposed to be connected to each other in any way, but they almost tangle together into a ring of veins or hemorrhoidal vein. Also, otoji ba akịrịkịrị mere ihe ji kpọọ ya gịnị ọ dịka ring. So he's saying, I'm guessing akịrịkịrị means like ona ba akịrịkịrị, like round. So let me make sure that I'm correct. Ba kere. It's saying browse. I'm guessing it means like it went astray. That's what I'm thinking, but I don't know. Or like it's moving around, like it's meandering or perambulating or something. Onwere nke no nime. So there's some that are inside. Wenke no nampota. So eba bo nke no nampota. Eba bo nke no nime. Iha na-ekwu okwu ya eba bo ebe si anyụpụta nshi. So he's saying iha na-ekwu okwu ya eba bo ebe si anyụpụta nshi. So he's saying that the one that they're talking about here is the one ọdịka nke dị na mpụta.
ọ bụrụ ma nke nọ n'ime gbaka ha ebe aka ha nyepụ. Okay, let me look up gba aka ha. Actually, you know what? I think I know what that means. Ọ bụrụ na nke nọ n'ime gba aka ha ebe aka ha nyepụ. So he's saying if the one that is inside should blow on their hand when they are when ihe na-eshi ike hapụta enyopụta nsị. So he's saying that they're pooping. Onye ahụ ga-enwe ọbara n'ime nsị. Oh, I see what he's saying. He's saying that when one of those veins should pop when the person is nenyonshi, then they'll see blood in the stool. N'ime nsị ọ na-anyụ. Ya wụrụ nke onyopụta ọhụrụ. So if they're, you know, pooping, a new poop. Oh, ya wụrụ nke onyopụta ọhụrụ, ọbara ahụ ga-acha pure. So he's saying that if the blood in if the vein popped, that's if they broke the skin and it started bleeding for the first time, as in, you know, if you open the skin, if you start to bleed, he's saying that first blood that comes out is going to be very red, as opposed to, you know, once the blood starts to, he gets into that when it gets air into it, it starts to turn a little bit brown. So he's saying, ya wụrụ nke onyopụtara ọhụrụ, ọbara ahụ ga-acha pure mmemme. So he's saying very red. Ọ bụkwa nri nke ebe a ọ nọta aka, ọbara ahụ ọbịa emegide gbaa ụka. So he's saying if, only because I know this information, but otherwise the Igbo he's using is very confusing. But I'm gonna look up gbaa ụka to make sure. Oh no, I want the Igbo. Translate gbaa ụka from Igbo to English. Naked mass? I think this is kind of confused, but so I know what he's saying, but he's saying, I just want to know what that gbaa ụka means. But he's saying that ọ bụkwa nri nke ebe na anọta aka, ọbara ahụ abịa eme gịnị gbaa ụka. So he's just saying that like if it's old, like if the thing was already, like, it's been opened, the wound has been opened, then that blood will be whatever gbaa ụka means, but I'm guessing it just means it's not going to be as red. Marble de gene oxidized. Now that I understand. Oxidation is what happens to anything where oxygen will ifulu, is it ifulu aina ne you know, it's the air we breathe. So ihokuru bo oxidized, meaning that air, that oxygen that we breathe, ọ bụrụ na ọ na-aba n'ime ihe, that process of what happens when oxygen is it can be a toxin to a certain degree, because it actually is what ages some things, but it also gives life, but it also ages things. So if you unere banana, ihapu ya imepe unere,
ọ bụrụ na ịhapụ ka unere dị meche amamotu ya agụ ya. But if you leave a banana closed, ị ga-ahapụ ya imepe ya, ọ na-acha gịnị, ọ na-acha ọcha. Mana ịhapụ ya ka ọ dị ka ọ mepere emepi, ịhapụ ya nọ na n'ebe ịhapụ ya n'oche or something like that. Ịhapụ ya gaa ebe ọzọ bịaghachi, ị ga-ahụ na ọ na-acha like a brown color. So ọ na-acha ihe dịka ojii, but you know, a little bit brown. And that's the process of oxidation. Even like apples, any fruits, anything that you just leave out, you open it and you leave it out, it will start to spoil. The inside will start to spoil. That's something that happens when oxygen enters into something that happens, anything. So iho woka na neku basara oxidation. Iho kuru tuto okukuru oxidation bụ ọ sị na ọbara ahụ abịa eme gịnị, gbaa ụka dịka ọ ihe a na-akpọ oxidized n'asụsụ Igbo, which means that it's turning brown. And so that means that blood that comes from the hemorrhoidal veins, after the vein has popped and it's been, you know, squirting for some time, maybe sometime in the future, that same vein will not give the same bright red blood that was coming before. This time instead, the blood is darker, the blood is oxidized. Asina na degene oxidized. Bia jewazie beri deka obara oka. So he's saying, you know, like, so that's all I was able to capture today. Ihe o kwuru taa, ihe anyị nụrụ taa, ọ na-nye m, nwe mmasị na ihe anyị gụrụ taa, n'ihi na ọ gbasara nke amụta, ọ ihe gbasara nke amụta, na ihe anyị nwere ike you know, were nuche were ihe anyị nwere ike mụta ịrụ ihe ga-agbara obodo anyị uru. Ịghọta ihe m kwuru? Ihe like enwe mmasị na this thing. So next time, oge ọzọ, anyị ga-eji ihe dịka ihe a nụrụ ya, tụgharịa na bekee ka anyị ghọta okwu gbasara ihe nke amụta dị iche iche. Okay. Now, ma o nwere ihe ọzọ nwere ike ikwu okwu gbasara ya taa. Eji m akwụkwọ m ga-eji ede ọtụtụ okwu na-amụta. No, I should say ụfọdụ okwu na-amụta na these our lessons. Ike agwụ m. So unu ahụrụ m, unu ahụ otu m dị, enweghị m
enweghị m ike dịka oge ọzọ n'ihi na ana m arụ ọrụ like a lot. Mana m sị na m ga-abịa mee onyonyo ndị a ka m mụta asụsụ Igbo, ka m nyere chere ka m nyere ka m ka m mee ịgba ume ka m mee ka ịgba ume mmadụ ọzọ ka ha ma na ị nwere ike kụziri onwe gị asụsụ Igbo, na o nweghị ihe dị na onye Igbo si na ị nweghị ike mụta asụsụ Igbo. Ị nwere ike ịbụ onye ochie, ị nwere ike ịbụ nwata, ị nwere ike ịdị na Germany, chere ka m ị nwere ike bụ na mba Germany, ị nwere ike ịbụ n'ala bekee Germany ma ọ bụ USA, ị nwere ike ịnọ na Lagos na Abuja, ị nwere ike ịnọ na Kano ma ọ bụ Port Harcourt. O nwere ihe o mere. Asụsụ Igbo bụ nke gị. Asụsụ Igbo bụ your birthright. So ị kwesịrị ịmụta ya, ị kwesịrị ịma ya, ị kwesịrị sụọ ya, ị kwesịrị nyere ndị mmadụ ọzọ aka ka ha mụta ya, ka ha mụtakwa ya. So mụnwa anọ m na California, so ọ bụrụ na m na-eme ya, iweghị excuse. Okay, ka m hapụ ya ebe a. Ndewonu. Ọ bụrụ na unu ihe mere taa na-enye gị mmasị, biko nyere mkpịsị aka elu. Ndewo. Bye.